Hello my students, welcome back today. We are going to discuss the lesson 4, which is entitled Water. At the end of lesson, the student should be able to, number 1, identify the importance of water in our daily lives. Number 2, identify the bonds between its atoms and the water molecules. Number 3, identify the physical and chemical properties of water. The Earth is known the blue planet because of abundance of water on its surface. الأرث عندنا أو الأرض بتاعتنا معروفة إنها الكوكب بيقولوا عليه كوكب الأزرق. ليه؟ من كتر ما نسبة المياه بتغطي مساحة كبيرة جدا منه. According to your previous study, you know that the water is necessary for the survival of all the living organisms. Can you imagine our life without water? No. What is the importance of water in our daily lives? All the planets and animals need water to survive. Number 2, 7% of our body weight is made of water. Number 3, our bodies use the water in all the cells, organs, and tissues. Number 4, the water is important in agriculture, industry, and the personal uses. Let's watch a video, the importance of water. 70% من جسمنا بيتكون من الوتر. اوكي، انا بحتاج كمية معينة جدا من المية في اليوم بتاعي. طيب انا بستخدم المية في ايه او الوتر في ايه؟ في الدرينكينج، cooking and brushing and bathing and gardening، وبستخدمها ان انا بروي بيها الاراضي الزراعية. وبتدخل تاني كمان في ايه؟ في الagriculture. Agriculture acts as insurance against the various of planet. The water is also used in industries for cooling purposes. بستخدمها في المصانع بغرض ان انا ببرد بيها الاجهزة بتاعتي. The structure of water. Formation of the polar water molecules. طيب ازاي بتكون عندي الwater molecules؟ A water molecules is formed of one oxygen atom with two hydrogen atom. بيتكون من oxygen atom واحدة and two hydrogen atom joined together by the two single covalent bonds. The angle between them is 104.5. بيتكون عندي يبقى المولكيولز بتاع الووتر عندي بيتكون من oxygen atom and two hydrogen atom joined together with the two single covalent bonds. الانجل ما بينهم 1.4.5. The bond between the water molecules. Between the polar water molecules originate the type of the weak electrostatic attraction. No, the hydrogen bond. طيب ما بين الواتر molecule عندي بيكون لي حاجة اسمها electrostatic attraction between the atom. حاجة اسمها الهيدروجين bond. Why? Due to the higher electronegativity of oxygen. عشان السالبية الكهربية أو قدرة السالبية الكهربية بتاعة الأكسجين عندي كبيرة compared with the hydrogen. The hydrogen bond. What's the meaning of hydrogen bond? The hydrogen bond is the type of the weak electrostatic attraction that originates, forms, or found between the molecule of some polar compound. يبقى هي عبارة عن weak electrostatic attraction. هي قوة electrostatic ضعيفة ما بين the molecules of some polar compounds. The hydrogen bond between the water molecules are the weakened. هي الهيدروجين بوند عندي ما بين الواتر molecule عندي ضعيفة than covalent bond مقارنة بمين؟ بالcovalent bond أو رابطة التساهمية اللي موجودة between the atoms in the same molecules. However, the hydrogen bond are considered the most important factor. بمعنى كده إن الهيدروجين بوند عندي هي ضعيفة بس هي مهمة جدا وبتأثر في المولكيولز عندي which are responsible for
the abnormality of water properties وبتبقى مسؤولة عن بعض الخواص للمية. Some properties of water. أنا عندي بعض properties للمية. We have the physical properties. Number 1, it exists in a 3 state. Number 2, it's a good polar solvent. Number 3, freezing of its boiling and its freezing. Number 4, its density decreases on freezing. What about the chemical properties? The chemical properties, it has the neutral effect on both of litmus paper. The second, electrolysis of water. Now I need to explain the physical properties of water. Number 1, the water exists in a 3 state. From the previous studies, I said before we have the 3 states of matter: liquid and solid and gas. The water is a unique matter due to it exists in a 3 states: a solid and liquid and gas. Now let's watch a video about the second physical properties of water. If we have the cup of water and the salt, كل اللي أنا جبته عملت إيه؟ جبت كوباية مية وجبت عندي salt وsugar. Okay, and the salt solution, the soil in water and the stone in water. كل اللي أنا هلاحظ إيه؟ إن في بعض substance عندي dissolve in water. دي أنا بسميها soluble substance. And the substance don't dissolve in water are called insoluble substance. طيب في بعض المواد عندي بتدوب في المية وفي بعض المواد عندي ما بتدوبش في المية. Okay. Number 2, the water is a good polar solvent. Let's do the following activity. Identify the water as the polar solvent. If you bring 3 beakers and the water, number 3, the table sugar, number 4, the table salt, number 5, the food oil, number 6, stirring spoon. Steps: fill the beakers with the equal amount of water. طيب كل اللي أنا هجيبه إن أنا أجيب ال 3 beakers بتاعتي وأملاهم كلهم مية. Put in the first beaker the spoon of the table sugar and the spoon of the table salt and the oil drops in the third beaker. طيب هحط في كل واحد منهم الأولاني sugar والتاني salt والتالت oil. Stir the content of the 3 beakers وهقلب كل واحد منهم. What do you observe? Both sugar and the table salt dissolve in water. هلاحظ إن الشوجر عندي والسولت عندي دابوا في المية. طيب what about the oil? The oil doesn't dissolve. الأويل عندي ما دابش like in the picture. This is the salt and sugar and oil. Both of them, salt والsugar عندي dissolve in water and the oil doesn't dissolve. Conclusion: most ionic compounds such as the sodium chloride or table salt, some covalent compounds such as the sugar which can form the hydrogen bond with water. زي الشوجر عندي لما بيدوب في المية بيحصل ايه؟ بيحصل ان هو بيكون hydrogen bond ما بينه وما بين الwater molecules. Number 3, most covalent compound as the oil can't dissolve in water and it can't form of hydrogen bond with water. عندي الأويل عندي ما بيقدرش إن هو يدوب في المية ومش هيعرف يكون hydrogen bond with water. I have a question. Why do some substances dissolve in water and the other don't dissolve? ليه بعض عندي المواد بتدوب في المية وبعضها لأ؟ It has to do with the structure of water molecules. Many substances don't dissolve in water and it's because they are nonpolar and don't interact well with the water molecules.
هي بتبقى non-polar substance، ما بتقدرش إنها تكون the hydrogen bonds in water. I have a question. Number 1. The table salt dissolves in water. Why? Yes, because the water is a good polar solvent for most ionic compounds. Like what? Like the table salt. زي التيبل salt بيدوب بسهولة في الماء. Number 2. Sugar dissolves in water although it's among covalent compound. ليه عندي الشوجر dissolve in water برغم إن هو بيكون covalent compound؟ Because the sugar molecules form the hydrogen bonds with water molecules. عشان جزيئات الشوجر بتاعي بيكون hydrogen bond مع جزيئات الماء. Number 3. The oil doesn't dissolve in water. ليه عندي الأويل ما بيعرفش يدوب في المية بس بيطفو على سطح المية؟ Because it's a covalent compound that can't form the hydrogen bond. هو covalent compound بس ما بيعرفش يكون hydrogen bond ما بينه وما بين الwater molecule. So it doesn't dissolve in it. ما بيقدرش إن هو يدوب فيها. Number 3. The third properties of water: freezing of water, boiling point, and its freezing point. The boiling point of water is less than 100 degrees Celsius. And the freezing point of water is less than 0 degrees Celsius. Why? But in the normal atmospheric pressure. بس في حالة الضغط الجوي العادي the pure water boils at 100 degrees Celsius. عند pure water اللي هي المياه النقية ممكن إنها تغلي عند 100 درجة and the pure water freezing at 0 degree Celsius. ممكن إنها تتجمد عند درجة الزيرو. Why? This is due to the presence of hydrogen bond between its molecules. عشان وجود الرابطة الهيدروجينية دي ما بين الجزيئات وبعضها. The four properties of water. The water density decreases on freezing. ليه عندي الدنسيتي بتاعة الوتر بيحصل لها decrease لما بتحصل عملية الفريزنج أو التجميد. The water is not like other matters, whereas the density in the solid state like the ice is lower than its density in the liquid state. Why? ليه عندي في حالة الآيس الدنسيتي بتاعته بتبقى أقل من الدنسيتي في حالة liquid state. Why? Because when the temperature of the water become less than the 4 degrees Celsius. لما درجة الحرارة بتاعة الوتر عندي بتكون أقل من 4 degrees Celsius. إيه اللي بيحصل؟ The water molecules are collected together by the hydrogen bond. كل الجزيئات بتاعة المية عندي بتبتدي تتقرب وتمسك مع بعضها عن طريق الهيدروجين بوند forming the large size hexagonal ice crystal. بتتكون عندي حاجة اسمها the ice crystal أو كريستالات جنب بعضها من المية with many spaces between them مع وجود مسافات ما بينهم. So it's the volume increase and thus its density decrease. عشان كده الدنسيتي عندي اللي بيحصل لها decrease. The highest value of density of pure water at the 4 degrees Celsius, the lower value of density of the pure at 0 degree Celsius. I have a question. Number 1. The ice floats on the water surface. ليه عندي ما بيكون عندي ice cube بيكون عندي قطعة من الايس بتاعتي ولو حطيتها في مية هلاقيها بتطفو على السطح بتاع المية؟ ازاي؟ Because the density of ice is less than the density of water. عشان الدنسيتي أو كثافة الآيس بتاعتي بتكون أقل من كثافة الماء. Number 2. Although the water of oceans freezes at the polar zones, the aquatic creatures are still alive. طيب معنى كده إيه؟ معنى إن في المناطق اللي فيها في البولار زون الأوشنز عندي freezes بيتجمد. طيب ازاي عندي الكائنات البحرية أو الكائنات المائية دي بتعيش في وسط التجمد ده؟ Due to the formation of the layer of the ice on the surface of the liquid water. طيب عندي بيتكون طبقة من التلج على سطح المية. Protect the deep water from the freezing which preserves the life of the marine organism in it.
فالطبقة دي بتحمي الكائنات اللي جوه المية من التجمد. Number 3. On putting a glass bottle filled with water in a freezer, it break or explodes. لما بحط عندي إزازة بتكون إزاز مليانة مية بحطها في الفريزر بتتكسر. ليه؟ Because when the water freezes, its volume decrease. معنى كده إن الحجم بتاعها بيزيد. I have notes. The density of the salt water is larger than that of the fresh water. So the swimming in the sea is either than swimming in the swimming pools. يبقى عندي السباحة في السولت ووتر عندي بتبقى أسهل من السباحة في السويمينج بولز. Life application dissolving the ice of the freezer quickly. طيب لو أنا عندي الفريزر عندي عايزة أسيح التلج بتاعه بسرعة، إيه اللي هيحصل؟ It's possible to dissolve the ice of the freezer quickly after disconnecting the electric current from the fridge into two ways. Putting a hot water containing in the freezer and close the fridge. Using a hair dryer to direct a hot air current to the formed ice. A chemical properties of water. Number 1, the water has the neutral effect on both litmus papers. Put 2 litmus paper, blue and red, in a basin containing the pure water. طيب لو أنا عندي 2 litmus paper، طيب عايزة أشوف أفرق ما بينهم وأشوف الووتر دي عندي بيور ولا لأ. هجيب بيسنت واملاه pure water. What do you observe? The color of the 2 papers, blue and red, doesn't change. هلاحظ عندي إن الليتمس بيبر عندي ما اتغيرش لونها. طيب معنى كده إيه؟ The pure water has a neutral effect on both litmus paper, blue and red. معنى كده إن عندي البيور ووتر عندي ما بتأثرش على اللون بتاع الليتمس بيبر. The pure water doesn't affect the blue and red litmus paper. Why? Because the pure water has a neutral effect on both litmus paper. يبقى التأثير بتاعها واحد أو متعادل على الليتمس paper. Let's watch a video about this part. Test with the blue litmus paper. Put the blue litmus paper on the watch glass. Observe the color of litmus paper. If the blue litmus change into the red, it's called acids. If the red litmus change into the blue, it's called the base. Finally, from this indicator, tell the substance is the acid or basis by observing the change in the color of litmus paper. Some substances whose odor change into the acid or basic media are called olfactory indicators. Number 2, in a chemical properties of water, electrolysis of water. Let's do the following activity. If I bring an empty plastic soda bottle. Number 2, a stone of the sodium carbonate. Number 3, water. Number 4, a round piece of the foam plate. Number 5, 2 pencils. Number 6, the box gun. Number 7, battery 4.5 volt. Number 8, 2 test tubes. Number 9, 2 copper wires. Steps. Number 1, form an electric circuit of the electrolysis of water, like in the picture. Number 2, close the circuit for the 10 minutes. Number 3, approach a glowing splint to the glass. Form it on both the cathode and the anode. This is called the cathode and this is called the anode. Compare the volume of evolving gas above the negative poles. It's called the cathode, and the volume of evolving gas above the positive pole, it is called the anode.
This device is called the Hoffman voltmeter. Let's watch a video about this experiment. This is the Hoffman voltmeter, the cathode and the anode. And we approached the glowing splint in each tube. What do you observe? The evolving gas above the cathode burns with the pop sound, while the evolving gas above the anode make the glowing splint more glowing. طيب ايه اللي انا لاحظته؟ ان الجاز عند الكاثود burns with the pop sound، بيحصل له burn بس بصوت زي فرقعة، while evolves gas above the anode make the glowing splint، بيحصل عملية توهج للغاز. طيب number 2 the volume of evolving gas above the cathode is twice the volume of evolving gas above the anode. يبقى معنى كده ان حجم الغاز عند الكاثود ضعف حجم الغاز عند الانود. طيب conclusion the hydrogen gas evolves at the cathode. يبقى في عندي هيدروجين بيطلع ناحية الكاثود، عشان كده أنا بسمع صوت البوب ساوند. Oxygen gas evolves at the anode. Acidified water decomposes by electricity into the two elements. طيب لو أنا عملت عملية التحليل الكهربي للمية عندي هيتحول عندي ل two elements، the hydrogen لوحده والأكسجين. The volume of hydrogen gas is twice the volume of oxygen gas. طيب. معنى كده ان حجم الهيدروجين جاز عندي ضعف او مرتين حجم الهيدروجين جاز as ratio 2 to 1 by the volume respectively. Like in the chemical equation 2H2O, the product 2H2 evolve plus O2 evolve. The idea of work of Hoffman voltmeter is used for the electrolysis of acidified water. طيب ايه فكرة عمل جهاز هوفمان فولتميتر في عملية تحليل الكهربي للمية أو acidified water? The relation between the volume of hydrogen gas and the oxygen gas on electrolysis of water. The volume of hydrogen gas at the cathode equal 2 times the volume of oxygen gas at the anode. I have a question. Number 1, adding the few drops of dilute sulfuric acid or sodium carbonate to the pure water during its electrolysis of Hoffman voltmeter. طيب يبقى أنا هضيف drop of dilute sulfuric acid to the pure water في جهاز Hoffman voltmeter to make the water conduct electricity, where the pure water is a bad conductor of electricity. طيب هيحصل ايه؟ هيخلي عندي الووتر عندي good conductor of أو conduct electricity، برغم ان البيور ووتر عندي is a bad conductor of electricity أو موصل رديء جدا للكهرباء. Number 2, the glowing of the splint increases by approaching it to the anode of Hoffman voltmeter during the electrolysis of acidified water. Why? Because the oxygen gas evolves at the anode that increase the glowing of the splint. Let's do the following exercise. On the electrolysis of a certain volume of acidified water by the dilute sulfuric acid, the volume of evolved oxygen gas 2 cubic centimeter. What is the volume of evolved hydrogen gas? From the previous relation, the volume of hydrogen gas equal to 2 times the volume of oxygen gas. Then the volume of hydrogen gas equal to times 2 equal 4 cubic centimeter. What's the meaning of water pollution? Water pollution is the addition of any substance to the water, which causes a continuous gradual change in the water properties, affecting the health and the life of living creatures. طيب يعني ايه الواتر pollution؟ water pollution يعني تلوث المية. تلوث المية ده عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن مادة بتضاف للمية بتغير من البروبرتيز بتاعتها
وبتأثر على صحة أي كائن حي. The water pollutants and their harms. Environmental pollutants are divided into two kinds. Number 1, natural pollutant. Number 2, artificial pollutant. What's the meaning of natural pollutant أو ملوثات الطبيعية اللي حوالينا؟ The source, natural phenomena، أي ظواهر طبيعية. Artificial pollutant, the different human activities. Different human activities عن طريق الأنشطة بتاعة الإنسان. Example about the natural phenomena like the lightning accompanied by the thunderstorms. Number 2, the death of living organisms. Number 3, volcanic eruptions. Example about the artificial pollutant like the overuses of chemical insecticides and fertilizers. 2, throwing sewage, factories wastes and leakage of petroleum oil in the seas and rivers. Number 3, burning coal and oil, which leads to the formation of acidic rains and smudge. Let's watch a video about the water pollution. The pollution enters a water body, enrolled soil containing fertilizer and pesticide. طيب الواتر عندي ايه اللي بيحصل فيها؟ بيحصل لها تلوث. التلوث ده بيأثر على كل الكائنات الحية. The type of water pollution. The water pollution is classified into 4 types. Number 1, biological pollution. Causes of biological pollution: mixing animals and human wastes with water. طيب ايه هي نوع biological pollution او التلوث البيولوجي؟ النتيجة ايه؟ نتيجة mixing animals and human wastes، نتيجة اختلاط الفضلات او البقايا بتاعة الانيمالز والهيومن مع المية. طب الهارمفul او الاضرار بتاعتها ايه اللي بيحصل؟ The harms are the infection with the many diseases such as bilharzia, typhoid and hepatitis. دي الأمراض اللي بتسببها biological pollution. Number 2, the chemical pollution. Discharging factories wastes and sewage in the seas, rivers and canals. نتيجة إلقاء بقايا بتاعة المصانع في البحر والنهر والقناة. ايه هي الأضرار بتاعتها؟ The increase in the some elements concentration causing the great harms. Like what? طيب نتيجة التغير في نسبة المواد دي في المية ايه اللي بيحصل؟ The death of the brain cells، موت الخلايا بتاعة المخ during the eating continuously fish whose bodies contain the high concentration of lead. يبقى موت بعض الخلايا بتاعة المخ لو كل أسماك مثلا فيها نسبة عالية جدا من الليد. Number 2, blindness during drinking continuous from the water containing the high concentration of mercury. Number 3, increases the infection rates of liver cancer، سرطان الكلى during the drinking continuously water containing arsenic. يبقى نسبة الأرسنك لما بتعلى بتسبب لي عندي liver cancer. 3, thermal pollution. The causing of thermal pollution: raising of the temperature of some marine zone, which uses the water for the cooling the nuclear reactor. المية الناتجة عن استخدامها في nuclear reactor بتتحط في أو بتترمي في المية عندي، فبترفع من درجة حرارة الواتر عندي، فبتسبب لي موت بعض الكائنات العايشة في المية. طيب إيه هو الضرر بتاعها؟ destroy the marine creatures found in these zones. بتموت كل الكائنات الحية اللي موجودة في المنطقة دي due to the separation of the dissolved oxygen from water. نتيجة تفكك الأكسجين اللي موجود في المية. Number 4, radiant pollution. Dumping the atomic wastes in the oceans and seas. Number 2, leakage of the radioactive material from the nuclear reactor. نتيجة إن أنا برمي الأجزاء radioactive material في الإيه؟ في المية.
طيب ايه المسببات بتاعتها وايه الاضرار بتاعتها؟ it increases the infection rates of cancer. بتسبب لي ارتفاع معدلات الإصابة بالكانسر. Number 2, nuclear reactors cause the both thermal water pollution and radiant water pollution. يبقى nuclear reactors اللي هي المحولات النووية أو مفاعلات النووية بتسبب لي حاجتين: thermal water pollution and radiant water pollution. protection of the water from pollution. ازاي ان انا احافظ على المية بتاعتي من التلوث؟ There are many behaviors that must be taken into consideration to protect the water from pollution. Such as what? زي ايه؟ Number 1, prevention of getting rid of sewage, wastes of factories and the dead animals in the river or canals. ان انا ابطل ان انا ارمي البقايا والمخلفات بتاعة المصانع وأي الكائنات الميتة أو الحيوانات الميتة في rivers والcanals. Number 2, disinfection of the drinking water tanks which are found on the roof of building in periodically manner. طيب في عندي خزانات اللي بتبقى موجودة فوق البيوت دي لازم أعملها نظافة دورية أو إن أنا أحافظ عليه. Number 3, don't store the tap water in an empty plastic bottle. طيب ليه أنا ما أقدرش أخزن مية في plastic bottle؟ Why? Because the plastic reacts with chlorine gas. عشان المادة البلاستيكية بتاعة الإزازة دي بتتفاعل مع الكلورين which is used a water disinfectant leading to an increase in the infection rates of cancer. عشان بتزود لي معدل الإصابة بالكانسر. Number 4, spreading environment awareness among the people to protect the water from pollution. معنى كده ان انا انشر الوعي ما بين الناس عشان تحافظ على المية من التلوث. Number 5, developing the station of the water purification and doing the periodically analysis to determine the rate of the water quality for drinking. معنى كده ان انا بطور من محطات تنقية المية عشان احافظ على المية من التلوث عشان تبقى صالحة للشرب. Now we have come to the end of this lesson. See you soon. Goodbye.